to this channel, please subscribe. Hello guys, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കളർ പെയിൻറ്റ് വേണം. നമ്മൾ റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയൊരു കോട്ടൺ, പിന്നെ കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ്, പാത്രം വേണം, കുറച്ച് പാൽ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് തരാം. നമ്മളിതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ്. മാക്സിമം സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ തുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുള്ളായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ കോട്ടൺ തുണി ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നടുക്ക് വയ്ക്കും. ഒഴിച്ചപ്പോൾ നൈസായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. കോട്ടൺ ഇട്ടതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഒഴിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആവണം കോട്ടൺ ഇടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡപ്പ് ആവേണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കാം. ഇത് നല്ല സ്പീഡപ്പ് ആയില്ലേ. ഞാൻ നേരിട്ട് to love me when love me when love me when love me when just love me. There's no sun up in the sky, I don't know why. There's no sun up in the sky, I don't know why. There's no sun up in the sky, I don't know why. There's no sun up in the sky, I don't know why. Every the time there's no sun up in the sky, I don't know why. There's no sun up in the sky, I don't know why. There's no sun up in the sky, I don't know why. There's no sun up in the sky, I don't know why. Every the time the time I don't know why. There's no sun up in the sky, I don't know why. There's no sun up in the sky. There's no sun up in the sky, I don't know why. There's no sun up in the sky. Hello
ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജഷൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ താഴെ കിടന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കഴിഞ്ഞ് വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തൊരു കിടക്കാൻ വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.